And we are back. Very many thanks for choosing us to keep you company all the way till 7 p.m. And in case you're just joining us, welcome to Kenya's Gold, where our focus of the day is on rice farming in Kenya. Now, to shed more light on that field in clear bullet points, we are joined by Mr. Mburu, a rice farmer with a lot of expertise in that field, all the way from where? Thank you so very much for honoring our invite. Karibu sana. Thank you. And just getting straight into the conversation, we'd like to know, when did you start doing rice farming, and also why did you choose to indulge in that agri-sector? Okay, it is back in the year 2005. That's when I started farming. By then I was just a young man mwenye tu alikuwa anafanya tu hazo zake kawaida. So it came a time nikaona zile haso nafanya nataka kubadilisha kidogo, and that's how I started farming. Why rice? Because after doing a little bit of research, I came to learn that there were several kinds of, plants that I could have planted. Maybe maize, ama tuseme kitu kama tomatoes. But after doing a little research, nikakuja kugundua kwamba mchere ni ngumu sana ikuchome. Yeah, sio kama nyanya ama vitu kama misiri hivi. Yeah, thank you. Yeah. Na katika safari yako hiyo, wakati unaingia katika ukuzaji wa mchele, imekuwaje? Siwezi complain, maana nifanya nifikie penye niko mpaka sai. So mchele mimi naweza sema sikuichagua nikakosea. Yeah. Umesema ni vigumu sana ufanye mchele alafu ikuchome. Hapo ni kama kuna kitu ambacho tungependa sana kuelewa. Ukisema it's very hard for it to kukuchoma. What are those details and what are those advantages that are there in rice farming? Okay, the advantage of farming rice, moja hapo pia it's like ni ngumu ikuchome juu zile maugonjwa zinakuanga sio mingi sana. Ya alafu zinakuja season kwa season tofauti. So in most cases ni ile wakati uwezi kuchoma ile ukose profit. Okay. Yeah. Tuzungumze na mtu mdogo ambaye anakutazama sasa hivi na safari yako umeeleza ni kama kulikuwa na faida sana. Lakini napotazama makala ya leo, kuna tinga inatumika. Yeah. Inaonekana gharama yake kufikia si rahisi. Wakati unaanza ulikuwa unafikiaje? Niseme kwanza wakati nilianza mambo na tinga nilikuwa na haya kutoka kwa marafiki wangu. So ni kama walikuwa wananisaidia, alafu mimi naweka kama ile diesel ama nini, bila tu kuwapatia token kidogo. So that's how ikawa sasa nimefikia wakati pia mimi nikaweza kuwa na hizo tinga. Yeah. How long did it take you until you were able to afford it yourself without the help of your friends? Okay, it did not take me long. One, we have financiers. So I went to a financier who financed me, and then I was able to acquire one. From that, so I just went progressing. Yeah, that's how I started. Kiwango chako sasa kiko wapi? Naweza sema pia mimi bado mkulima tu wa kawaida. Ni vile tu sasa tunaenda kutoka sehemu moja nyingine hivi. Yeah. Now from the feature today, we were focusing so much on the harvesting and the drying of rice. Now that you're a farmer, we want to get it to understand it better with someone who's on the ground all the time doing rice farming. How many times do you harvest rice in a year? And also, how do you certify that now your rice is ready for harvesting as a farmer? Okay, currently we are doing it like 3 times a year. Lakini hapo awali we were doing it twice. Because we were doing it, we were harvesting the main crop. Later on, we started harvesting the ratoons, and now we have an off-season. That's what we are calling it. So we are doing it 3 times a year. That's happened maybe we start in February, June, and November.
Yeah. Kumaanisha kwamba kuna mtu anavuna kisha bado ule mmea unaweza bado rudiwa isalie shambani. Yeah. Kuna wakati ukisapanda mara moja, so inasema ratun ni ile sasa kama vile unaona pale tingatinga inavuna hizo sasa zenye zinabaki huko after kuvuna tena zinatoa tena mchere ingine. Yeah. And how do you certify that now we are ready for harvest? Okay, sometimes tunaangalia mambo na wakati uliopanda. Kuna ile wakati nafaa mchele ikomae, sana sana inachukua miezi 3.5. Alafu pia unaweza enda pale kwa msamba uangalia mchere yako kama imekomaa, utaweza kujua. Yeah. So kuna wakati ambapo ufuati msimu fulani, season fulani, unavuna kulingana tu namna imeiva shambani. Hebu niseme kwenye nimetoka. Nimetoka pale Mwea irrigation scheme, na ile kuna vile huwa tunapangwa. So kuna ile wakati wa kwanza kupanda na kuna ile wakati sasa inakaribia kuvuna. Yeah. Lakini inategemea pia ulipanda siku gani, jua tupandangi siku moja sisi wote. Yeah, unakuta wakati mwingine mmoja maybe umeachana na kama wiki moja hivi. So vile ndio utapata mwenye alipanda wiki moja kabla ya mwingine apande, ndivyo atavuna mapema. Yeah. Now let us talk about technology that is involved in rice farming. If you compare us, how we are doing it in Kenya, and also other countries that are very advanced in rice farming, speak of China, Japan, where are we if we compare ourselves to such countries, and what more can be done if there's anything that needs to be done? Okay, yeah, I think compared with countries like Japan, China, or India, I think we are a little bit far. So we still need more technology to reach where they are. Specify what kind of technology you think is very necessary to introduce into our rice farming sector in Kenya. Okay, sometimes countries like Japan, you find that when it comes to weeding, it's not the same way it happens here in Kenya. So I think we are still a bit far kiasi, lakini with the time we'll catch up. Katika makala hayo tumetazama Mr. Nice Mkombozi amesema kwamba kuna wakati taifa la Kenya lilikuwa na changamoto, lakini sasa anaona kuna matumaini tunaweza tegemea kutoleta mchele katika taifa la Kenya, na badala yake ni kuondoa ama kufanya tunaita mauruji exports. No. Sasa kuna wakati tunaweza tarajia kutegemea kulisha taifa kabisa penye tumefikia sasa. Ile skimu yetu bado inaendelea kupanuka. The time wakati walikuwa wana import ile mchere ni wakati tulikuwa tu tunategemea, ilikuwa tu skimu kidogo pale. Lakini at the moment tunaendelea tu tukipanuka, so tunaweza sasa kuweza kufeed Kenyans. Yeah. So as of now, you are confirming that the acreage of land under rice farming in Kenya is increasing? Yeah. Is it mostly in Mwea or also in other different parts of the country? Because a lot of time when you talk about rice, we focus on Mwea, but is it also expanding in other parts of the country? Yeah, we have places like Bura, we have Kisumu, Ahero, and other areas. We have so like 3-4 areas where now rice is they are growing rice. Yeah. Kwako unafikiriaje, kuna mbinu tunaweza tumia? Kuna sehemu katika taifa la Kenya hatuwezi panda mchele, lakini je, unafikiria kuna mbinu tunaweza anzisha hata kama sehemu haikubali ili tupande mchele kuhakikisha kwamba tunalisha taifa? Uzuri wa mchele kuna vile kama sasa sehemu zenye nimetaja sana sana ni zile sehemu ziko na hii mambo ya maji, lakini pia mchele inaweza kuzwa kwenye hakuna maji, yani itegemee mvua. So hiyo teknolojia pia ikiweza kupewa kipaumbele pia tunaweza endelea vizuri na tukue na mchele ambayo inaweza tosa hii nchi yetu bila kuleta mchele kutoka nje.
Which regions in Kenya are using that method where now we are depending on rain for rice? Okay, they started somewhere back, I think, in 2008, but currently I don't think kuna place wanafanya sasa wakati huu. Why do you think they're not doing it? Is it they lack the awareness or there are also risks involved? I think they lack awareness. Kuna aina fulani ya mchele nasikiza mpunga imefika sasa. Haihitaji maji. Kwako kuna mtazamaji anatazama na angependa kujua sana, mfafanulie kidogo afahamu pia aliko anaweza panda. Naweza rudia hapo kidogo. Kuna type fulani ya mchele ambayo inapandwa but sasa haihitaji maji. Kuna mtazamaji anakuona na angependa sana kujua hii type. Mfafanulie kidogo kama anaweza panda aliko bila kutegemea maji. Okay, hiyo pia kuna vile sasa unajua teknolojia inaenda ikibadilika kila siku. So ile mchele ilikuwa inapandwa para ya wari, vile watu waliacha kuipanda. So hiyo naweza kama ni huyo sasa mkulima nimwambie kwa aende kwa researchers. Wataweza kumwelezea zaidi, wampatie ile mbegu mzuri ili aweze kuendelea vizuri. Now we normally encourage our viewers to talk to us across our social media platforms, and a comment that kept recurring is people wanted to find out what causes the different aromas that we feel in the different flavors of rice that we have. Why does that happen? Okay, we have different varieties of rice. So when it comes to pisori, that's where now you get the best aromatic. But other rice, varieties, you don't get that aromatic. So which is the most commonly grown variety that we have here? We are growing, especially in Mwea, the Mwea, we call it pisori. So that's the common variety of rice that is grown in Kenya? Kuna wakati moja mtu amekwenda shambani kuvuna. Na tatizo linatokea wakati anagundua kwamba mchele unaharibika. Mchele wenyewe kuharibika unasababishwa na nini? Okay, sana zile vitu huchangia kuharibika kwa mchele. Mojawapo ni ukosefu wa maji. Maji kikose ambayo inaweza tosa kwa kukuza ile mchele huwa inaharibika. Number 2, kuna zile madege. Nazo zinaweza kuja zikure ile mchele pia. Number 3, kuna maybe hauja spray wadudu wenye wana kura nini insecticide wenye wanakura mchele. Number 4, kuna ugonjwa ingine ilikuwa imeingia lakini hiyo serikali imetusaidia, ni kama siku hizi haiko sana. Ilikuwa na kuja na maliza ile mchele. So I think now kuna maneno mingi isipokuwa hayo. When you mention about the birds which can come and attack the rice, is there anything that you're doing at a farm level to be able to mitigate that or to deal with that issue? What are you doing? We employ people who chase the birds away. So you have to do it physically, like chasing them away physically? That's how we normally do it. There's no other way at the moment. Back in the day, people used to use, what are they called, scarecrows? Are those things right now? Okay, no? The birds now are used to scarecrows. Oh, no. Hawashtuki anymore. Utapata hata meradia hiyo scarecrow. So now you have to do it physically. But now for the pests and diseases that affect them, and you have to get the sprays, are they affordable to a farmer who's probably starting up, or there's a challenge in affording the right pesticides that you need to use? Okay, it's not, they are affordable. Okay. Even those, the beginners. So hakuna mtu anaweza sema ni expensive. Okay. Thank you. Asante sana, unaendelea kufafanua sana. Naona jina lako la pili ni Mburu wa Matenga. Jina lenyewe limetoka
Buru wa Matinga, nilipata tu watu wananiita Buru wa Matinga. Asante sana. Yeah. Kwako mtazamaji, bila shaka unaendelea kupata mafunzo mengi kutoka kwake Mburu wa Matinga, na bila wasiwasi basi tunakwenda katika mapumziko kidunya. Tukirejea kungali kuna mengi tutasikiliza kutoka kwake na bado tupate mafunzo. Twende mapumzikoni.